సెక్షన్ సాలిడ్. ఓకేనా, దీనివల్ల చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి. దీనిలో దీనివల్ల సాలిడ్ దీనివల్ల చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి. సో అంటే కొన్ని రకాల బాడీస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంపార్టెంట్ ఇది. జనరల్గా క్యాస్టింగ్ కానీ మోల్డింగ్ కానీ అలాంటి బాడీస్ క్రియేట్ చేయడానికి బెస్ట్ టూల్ ఇది. బట్ ఇయర్ ఆల్సో వీఆర్ యూజింగ్ సర్టన్ మెథడ్స్. సో ఫస్ట్ మెథడ్ చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్కెచెస్. ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ స్కెచెస్ యూజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు, ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ బాడీస్ యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. గుర్తుంచుకో. సో నెంబర్ ఆఫ్ బాడీస్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అట్లీస్ట్ 2 బాడీస్ సో దట్ వీ కెన్ డెవలప్ ఇట్. ఫస్ట్ 2 బాడీస్ క్రియేట్ చేస్తాను, తర్వాత 2 స్కెచెస్ క్రియేట్ చేస్తాను. డిపెండ్ అపాన్ ఏది ఈజీగా ఉందంటే దాన్ని ఫాలో అప్. ఓకే, సెకండ్ మెథడ్ ఈజీ అండ్ సెకండ్ మెథడ్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ మెథడ్ ఓన్లీ చూపించడానికి చూపిస్తున్నాను. క్లిక్ ఆన్ స్కెచ్ ఆప్షన్, సెలెక్టింగ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్, ట్రై టు క్రియేట్ ఎనీ ఇర్రెగ్యులర్ బాడీస్ వాట్ ఎవర్ షేప్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్. ఒక దాంట్లో లార్జర్ రెక్టాంగిల్ వేస్తున్నాను, ఇంకో దాంట్లో స్మాలర్ రెక్టాంగిల్ వేస్తున్నాను. ఓకేనా, okay. Now I'm going to specify its dimension like a pad that should be in symmetrical so that we can see 2 faces. నాకు ఈ ఫేస్, ఇది ఒక ఫేస్ ఇంపార్టెంట్, ఇంకో ఈ ఒక ఫేస్ ఇంపార్టెంట్, అంత ఇంకేం అవసరం లేదు. ఓకే, నౌ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ ఆప్షన్ కాల్డ్ as మల్టీ సెక్షన్ సాలిడ్ చేసుకొని ఫస్ట్ సెలెక్షన్ ఫేస్ అంటున్నా, ఇది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సెలెక్ట్ చేశానా? సెకండ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఇది ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అయిపోతాయి. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ వన్. నా ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ క్లోజింగ్ పాయింట్ అని ఒక చిన్న ఆప్షన్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఇది ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి మేక్ షూర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ క్లోజింగ్ పాయింట్. ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి రీప్లేస్ క్లిక్ చేసుకొని చూస్ అ క్లోజింగ్ పాయింట్. అండ్ ఇది ఇన్సైడ్ ఉందా అవుట్ సైడ్ ఉందో చూసుకోవాలి. ఇది ఇప్పుడు ఇన్సైడ్ ఉంది, ఇది అవుట్ సైడ్ ఉంది. దీన్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఒక్కసారి ప్రివ్యూ చూడు. ఆ రెండింటి మధ్యలో ఆ షేప్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. వచ్చిందా? నా సేమ్ థింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాను, కొంచెం డిఫరెంట్గా. ఇంకో ఈ ఫస్ట్ ఫేస్ తీసుకున్న వెంటనే ఈ కార్నర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సెకండ్ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేయగానే దీని కార్నర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో నో నీడ్ టు రీప్లేస్ హియర్, డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సెలెక్ట్. బట్ ఆరోస్ మాత్రం చేంజ్ చేసుకోవాలి. డిపెండ్ అపాన్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ. ఓకేనా, నా మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను, ఇంకొక ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సేమ్ థింగ్. సపోజ్ ఫస్ట్ ప్రొఫైల్కి క్లోజింగ్ పాయింట్ ఈ బాటంలో ఉంది కదా, సెకండ్ ప్రొఫైల్కి టాప్లో పెడుతున్నాను, చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ప్రొఫైల్కి బాటంలో పెట్టాను, సెకండ్ ప్రొఫైల్ టాప్లో పెడుతున్నాను. అప్పుడు నీకు ట్విస్ట్ అవుతుంది చూడు ఇట్లా. ఓకేనా, సో ఇట్లా మనకు డ్రిల్ బిట్స్, టర్బైన్స్ ప్రొఫైల్స్ అన్ని రకాల బాడీస్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే డిపెండ్ అపాన్. సో సెకండ్ మెథడ్లో చూడు, ఇది ఫస్ట్ మెథడ్ కదా, బేస్డ్ ఆన్ 2 బాడీస్ కదా, బేస్డ్ ఆన్ మల్టిపుల్ ప్రొఫైల్స్ బట్టి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ మల్టిపుల్ ప్రొఫైల్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ స్క్రీన్ పైనలో ఉండదు, ఇక్కడ వ్యూలో ఉండదు. ఓకే, మేక్ షూర్ దట్ ఈ స్క్రీన్ పైనలో యూ హ్యావ్ టు సీ ఫర్ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ ఉందా? జనరల్గా లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇక్కడ పాయింట్ ఉంటుందమ్మా, చూపిస్తాను, తీసేస్తాను. ఇది నాకు ఇక్కడ ఇన్సెట్కి వెళ్ళి తీసేసాను. ఇది ఏడుందో అది. రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్ ప్యాక్ అని ఇట్లా పాయింట్ చూసినా చిన్న లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇట్లా పాయింట్ ఉంటుంది అనమాట, జస్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పాయింట్లోకి వెళ్తే ప్లేన్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ. రైట్, ఈ ప్లేన్స్ని ట్యాగిల్ చేస్తున్నాను సపరేట్గా. ఓకేనా, ఇక రైట్ క్లిక్ చేసినా పర్లేదు. ఐ కెన్ చూస్ అ రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్. రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్స్ అని ఉంది కదా బాటంలో,
ఇది సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, అప్పుడు నీకు ప్లేన్స్ వస్తాయి. వచ్చిందా? రైట్. వెన్ ఎవర్ యూ సీ దిస్ వన్ కాంప్లికేటెడ్ డిజైన్ ఉన్న అన్నిట్లో ప్లేన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటిదాకా నేను ప్లేన్ గురించి మాట్లాడలేదు. సో వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎనీ కాంప్లికేటెడ్ బాడీస్ లైక్ వాటర్ బాటిల్స్ కానీ, లైక్ ఇంజన్స్ కానీ, లైక్ సమ్ అదర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ హెస్ రిక్వైర్డ్ సమ్ కర్వేచర్స్. ఓకే, ఇప్పటివరకు అన్ని లీనియర్ బాడీస్, ఎక్కడైతే నీకు కర్వేచర్స్ వస్తాయో, వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ కర్వేచర్ టైప్ ఆఫ్ బాడీస్, దిస్ థింగ్ దట్ ఈస్ ప్లేన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూల్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఎ కాంప్లికేటెడ్ బాడీ. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నానంటే, ఇది ఉంది కదా ప్లేన్, సెలెక్ట్ దిస్ ప్లేన్, చూస్ ఎనీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లేన్. ఒక డూప్లికేట్ వస్తుందా? సో దిస్ డూప్లికేట్ ప్లేన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ యాజ్ రిఫరెన్స్ ప్లేన్. దీని ఏమంటున్నాను? రెఫరెన్స్ ప్లేన్ అంటున్నాను. రిఫరెన్స్ ప్లేన్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ డేటమ్ ప్లేన్. ఓకేనా? సో దాని రిఫరెన్స్ ప్లేన్ అనొచ్చు, డేటమ్ ప్లేన్ అనొచ్చు. రిఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ రిఫరెన్స్ అని వచ్చిందా? రిఫరెన్స్ ప్లేన్, అందుకే రిఫరెన్స్ ప్లేన్ అంటాం. లేకపోతే డేటమ్ ప్లేన్ కూడా అనొచ్చు. ఇది ఒక డిస్టెన్స్ లో పెడుతున్నాను, లైక్ 50 పెట్టానా? వచ్చిందా? వచ్చిందా? సింపుల్గా ఏం లేదమ్మా, ఇక్కడ ఏం లేదు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ ప్లేన్, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లేన్, హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్. ఓకేనా? 50. Click on preview to see the answer. But I want to make multiple planes. Like 4 planes కావాలి. I want to create 4 planes. Okay. So repeat after OK. Okay. How many times you want to repeat? Already 1 came. I want to 3 more. 3. Okay. Click on OK. Then specify how many times you want to repeat. 3. So total గా 5 planes వస్తాయి. Okay. ఓకే, నౌ వీ కెన్ స్టార్ట్ డిజైనింగ్ ఈచ్ ప్లేన్. ఒక ఫస్ట్ ప్లేన్ తీసుకుంటున్నాను, ఫస్ట్ ప్లేన్ బాటమ్ ప్లేన్ తీసుకొని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ దిస్ ఎలాంగేటెడ్ హోల్ ఉంది కదా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ లైక్ దిస్ షేప్. ఒక ఫర్దర్ లెంత్ తీసుకొని ఐ కెన్ స్పెసిఫై ఇట్స్ డైమెన్షన్స్ లైక్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వన్ యాజ్ 25. Okay. And the distance between center to this radius ఒక 6 ఇస్తున్నాను. Okay. రైట్. ఇక్కడ టాంజెన్సీ సింబల్ కనబడుతుందా? ఈ టాంజెన్సీ సింబల్, ఐఎమ్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, డిలీట్ దట్ వన్. కింద కూడా కనబడుతుంది అనుకుంటా, సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అనుకుంటే కంట్రోల్ సెట్ చేస్తున్నాను. లేదు అనుకుంటే జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ వన్, జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ డైమెన్షన్. ఓకేనా? అప్పుడు ఇది చేంజ్ అవుతుంది. అవుతుందా? ఓకే. ఆ డైమెన్షన్ తీసేస్తే అయిపోతుంది. డైమెన్షన్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ టాంజెన్సీస్ ఆర్ వీ కెన్ రిమూవ్ ద డైమెన్షన్ డిపెండ్ అపాన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే. ఒక సైడ్కి నేను 6 రేడియస్ ఇస్తున్నాను, ఇంకో సైడ్కి నేను ఒక రేడియస్ ఇస్తున్నాను లైక్ 1. ఓకే. ఈ లెంత్ ఆఫ్ ది బీమ్ క్రియేట్ చేశాను అనుకుంటా కదా, కింద ఇక్కడ ఇచ్చాను. లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ వన్ యాజ్ 50. వచ్చిందా? ఇట్లా లైన్ తో వచ్చిందా? సో దిస్ షేప్ ఇస్ కాల్డ్ ఏరోఫాయిల్ షేప్. ఈ షేప్ ని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, మళ్ళీ వాళ్ళు చేస్తారని, మళ్ళీ ఈ కాపీని ఓవర్ చేస్తాడని చెప్పేసి చూడు, దీన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ చూడు, కాపీ చేశానా? ఓకే. ఈ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసి పేస్ట్ చేస్తుంది చూడు, పేస్ట్. దేని మీద వస్తుంది? దేని మీద వచ్చిందా? ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసి దాని మీద చేస్తాను పేస్ట్ అని చూడు. ఇంకోసారి చేస్తున్నా చూడు, ఈ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, రైట్ క్లిక్, పేస్ట్. దీని మీద వస్తుంది. దీని మీద సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్, పేస్ట్ అంటే ఆ ప్లేన్ మీద వస్తుంది. ఎన్ని సార్లు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే అన్ని సార్లు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ దట్ వీ కెన్ రిపీట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్, వీ కెన్ క్రియేట్. పేస్ట్ అయిందా? ఆ ప్లేన్ మీద పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎంత ముందుకు రీప్లేస్ చేశాను. ఎస్టర్డే క్లాస్ లో నేను రీప్లేస్ చేశాను, ఒక డైరెక్షన్ కాకుండా ఇంకో డైరెక్ట్ చేశాను. రైట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద ప్లేన్, కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను అంటున్నాను. ఓకే.
నా ఇంకో ఈ స్కెచ్ ఉంది కదా, ఇంకో ఈ స్కెచ్ని, దిస్ వన్ సెకండ్ స్కెచ్, Yes, sir. డబల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, ఓన్లీ అదొక్కటి హైలైట్ అవుతుంది, మిగతా అన్ని పోతాయి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రొటేట్ లిటిల్ బిట్ యాంగులర్, దీన్ని కొంచెం రొటేట్ చేస్తున్నాను. సెలెక్ట్ దిస్ ఎంటైర్ బాడీ. ఈ ఆపరేషన్స్లో మనకు రొటేట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఉందా? Yes, sir. Click on this one, choose the center point, then axis line, center point axis line. How much you want to specify? ఒక డూప్లికేట్ తీసేసి how much you want to specify. రొటేట్ అయిందా? Yes, sir. ఎగ్జిట్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తాను ఇంకో దానికి. దీని మీద డబల్ క్లిక్ చేసి I can select only that sketch, rotate, choose up center point, axis point, and how much angle you want to rotate. Okay. జస్ట్ ఆటోకేర్లో మనకు రొటేట్ ఆప్షన్ ఉంటుందో దీంట్లో కూడా అదే సేమ్ ఆప్షన్. డబల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, select this particular point, select this one, choose the center, then rotate into certain angle. Exit. Last one, select this one, rotate, axis point, axis line, angle. Okay. అట్లా నాకు కొంచెం కొంచెం యాంగిల్ చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళా కదా. ఇప్పుడు అన్ని కలిపి ఒకటేసారి బాడీ డెవలప్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్ కాల్ యాజ్ మల్టీ సెక్షన్ సాలిడ్. ఇది ఫస్ట్ ప్రొఫైలా, ఇది ఫస్ట్ ప్రొఫైలా, నీ ఇష్టం ఏది తీసుకుంటావో. క్లిక్, చూజ్ అ పాయింట్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ చూజ్ అ పాయింట్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, choose a point, click on this one, choose a point. Doesn't matter where you started, where you ended. So make sure that you have to create such a way that it should be replicated. Preview and click చేస్తాను చూడు, టర్బైన్ బ్లేడ్ క్రియేట్ అవుతుందా? టర్బైన్ షేప్ వస్తుంది కదా అంటున్నాను. Yes, sir. Like this we can create a complicated shape with easy method. కాంప్లికేటెడ్ షేప్ కూడా ఈజీ మెథడ్ గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మెథడ్ ఈజీ అని కాదు, జస్ట్ ఆ షేప్ అనేది ఈజీగా తీసుకొస్తున్నాను. నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ ద థింగ్స్ అని. ఓకే రైట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ సెక్షన్ సాలిడ్. ఇది ఓకేనా? సాలిడ్ సేమ్ థింగ్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ దిస్ ఎనీ స్కెచెస్. ఒక డిఫాల్ట్ స్కెచ్ చేస్తున్నాను కావాలని. ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్ ఇలా వేస్తున్నాను. ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్ వేసి ఐఎమ్ డెవలపింగ్ దిస్ వన్ టు మ్యాక్సిమం హైట్. ఏ నుంచి ఇంతవరకు డెవలప్ చేస్తున్నాను. యాడ్. బోత్ ఆర్ సేమ్ టూల్, సేమ్ మెథడ్, కాకపోతే ఒకటి యాడ్ చేస్తుంది, ఒకటి రిమూవ్ చేస్తుంది. అదేదో గుర్తుపెట్టుకోండి. పర్టికులర్ హైట్ వరకే డెవలప్ చేసాను చూడు, పర్టికులర్ హైట్ వరకే డెవలప్ చేశాను, మొత్తం చేయలేదు. మల్టీ సెక్షన్ సాలిడ్ రిమూవల్, ప్రొఫైల్ 1, ప్రొఫైల్ 2, ప్రొఫైల్ 3, ప్రొఫైల్ 4 అండ్ ప్రొఫైల్ 5. ఆ షేప్లో మనకు కట్ అయిపోయిందా? ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఈ డైమెన్షన్ హైట్ ఉంది కదా, హైట్ తగ్గిస్తాను పెంచుతాను చూడు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ డైమెన్షన్. పెంచాను అనుకో హైట్ తగ్గట్టు కట్ అవుతుంది, తగ్గించామనుకో హైట్ తగ్గట్టే కట్ అవుతుంది. సో లైక్ దిస్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ దిస్ థింగ్స్ కాల్ యాజ్ మల్టీ సెక్షన్ సాలిడ్ రిమూవల్. అంటే కట్టింగ్ బట్టి కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నాను. ఓకేనా? రైట్. మోస్ట్లీ అనేది కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. మల్టీ సెక్షన్ సాలిడ్ అనేది వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఫర్ ఆల్ ద బాడీస్, ఓన్లీ మ్యాక్సిమం ఉన్నదానికే యూజ్ చేయాలి. అట్లా ర్యాండమ్ అన్నిటికీ అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఆల్ ద పాయింట్స్. ఓన్లీ ది ఫస్ట్ ఈ యొక్క 7 టూల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫస్ట్ 7 టూల్సే మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిజైన్ ఉంటాయి. వాట్ ఎవర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద టూల్స్ ఆర్ దే జస్ట్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ డిజైనింగ్. ఓకే నా ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ స్కెచ్. ఒక స్కెచ్ చేసి ఒక పర్టికులర్ క్యూబ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అ క్యూబ్.
Okay, whatever dimensions you want to create, you can create one cube creation, right? Let's put this value as certain 58 ఇస్తున్నాను, ఒక క్యూబ్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, Yes, sir. ఐ వాంట్ టు స్పెసిఫై ఏ మెటీరియల్ ఫర్ దిస్ క్యూబ్. ఈ క్యూబ్ అనేది గోల్డ్తో క్రియేట్ చేసేది కావాలి. ఐ వాంట్ టు మేక్ షూర్ దట్ దిస్ మెటీరియల్ షుడ్ హ్యావ్ గోల్డ్ కలర్. Okay. సో అందుకనే మనకు ఈ బాటంలో చూసుకుంటే ఒక బాక్స్ ఉండి ఇట్లా బాల్ ఉంటుంది, బాక్స్ ఉండి బాల్ సింబల్ ఉంటుంది. Okay. That is called apply materials. Just to click on that one, we can see different kind of materials, what kind of materials you want to choose. Then click on metals. In the metal we can see gold. Just select, Okay. drag and leave on the particular box. ఓకేనా, అలా కనబడుతున్న గోల్డ్ కలర్ కనబడుతుందా మనకు? Mm-hmm. లేదు కదా. సో అందుకనే నిన్న వ్యూస్ అని చెప్పాను కదా, వ్యూస్. Yeah. ఆ వ్యూస్ లో ఈ సిలిండర్ సింబల్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ షేడింగ్స్. It is called shadings. Click on first option, it will not show any edges. చూడండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయగానే ఎలాంటి ఎడ్జెస్ చూపిస్తున్నాయి ఇక్కడ. No, sir. సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయగానే ఎడ్జెస్ చూపిస్తుంది. Wait, this, sir. సో షేడ్ వితౌట్ ఎడ్జెస్, షేడ్ విత్ ఎడ్జెస్. Okay. నెక్స్ట్ ఏంటంటే షేడ్ విత్ నో ఫిల్లెట్స్ ఆర్ నో కర్వ్స్. ఇది ఉన్న సేమ్, ఇది రెండు సేమ్ ఉంటాయి, బట్ డిఫరెంట్ ఏంటంటే కర్వేచర్స్ కనిపించవు. Okay. ట్రాన్స్పరెంట్, ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే లోపల లైన్స్ కనపడతాయి. ఈ లైన్స్ చూసినా, ఈ లైన్స్ కనపడతాయి. Yes, sir. సెలెక్షన్లో ఈజీగా ఉంటుంది, సెలెక్షన్ చేసుకున్నప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు 3Dలో ఉన్నాకో ఇక్కడ నాకు ఈ లైన్ ఉందని సెలెక్ట్ కాదు, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు రొటేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ట్రాన్స్పరెంట్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఐ కెన్ చూస్ దిస్ లైన్ ఆల్సో. Okay. నెక్స్ట్ ఇగో ఇది మెటీరియల్, షేడ్ విత్ మెటీరియల్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, దెన్ యూ కెన్ సీ గోల్డిష్ కలర్. Okay. నిజం గోల్డ్ వచ్చిందంటే కాలేదు, కలర్ వచ్చింది అంతే. Yeah. Okay. నెక్స్ట్ వైట్ ఫ్రేమ్. Okay. సో గోల్డ్ వచ్చి నాకు గోల్డ్ కలర్ చూపించాలి కదా. Yes. గో టు వ్యూ, లైటింగ్స్ అని ఉంది, ఉందా? Okay. Yes, sir. ఈ లైటింగ్స్ లో మనకు నో స్విచ్చెస్ చేస్తున్నాను, స్విచ్ లేదు, నో లైట్స్, Okay. సింగిల్ లైట్. ఈ సింగిల్ లైట్ కలర్ పెంచుతాను చూడు, ఐ ఇంక్రీజింగ్ ద బ్రౌజెస్ హియర్ సో దాట్ వీ కెన్ సీ గోల్డిష్ కలర్ వస్తుందా. Yes, sir. సెకండ్ లైట్స్ ఇచ్చాను, 2 లైట్స్ పెడతాను, వీ కెన్ సీ మోర్. యూ కెన్ చేంజ్ ద ఫోకస్ ఆల్సో, Okay. అండ్ వీ కెన్ చూస్ ద డిమ్ లైట్స్ ఆల్సో. స్ట్రిప్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు, డిపెండ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి స్ట్రిప్స్ చేసుకోవచ్చు. మాక్సిమం 1 లైన్ ఆ 2 లైన్ ఉంటుంది, డిపెండ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్. ఇది ఒకటి పై నుంచి ఫోకస్ చూపిస్తే ఒకటి క్రాస్ నుంచి ఇట్లా ఫోకస్ ఇలా రావాలి, సో దట్ వీ కెన్ సీ రెండరింగ్ కలర్స్. Okay. సేమ్ అదే విధంగా కెమెరా ఉంటుంది, క్లిక్ ఆన్ కెమెరా ఆప్షన్, దెన్ యూ కెన్ చూస్ ద కెమెరా ఏరియా. ఈ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, రెండరింగ్ అని వస్తుంది. ఏ ఏరియా మాత్రం కావాలనుకుంటే ఆ ఏరియా మాత్రం సెలెక్ట్ చేసి ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే రెండర్ అవుతుంది చూడు, అది గోల్డ్ కలర్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ చూడు వస్తుందా. Yes, sir. సింపుల్గా కింద బాటంలో కెమెరా కలర్ ఉంటుంది, కెమెరా సెలెక్ట్ చేసుకొని దెన్ వీ హ్యావ్ టు గెట్, దెన్ విల్ గెట్ రెండర్. ఈ రెండర్లో ఏ ఏరియా కావాలంటే ఆ ఏరియా మాత్రమే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, Okay. దెన్ రెండర్. దాన్ని బట్టి ఆ గోల్డ్ కానీ గోల్డ్ రిఫ్లెక్షన్ కానీ వీ కెన్ సీ ఇట్. దీన్ని బట్టి మనం తర్వాత చూసుకుందాం, ఇంకా ఫర్దర్గా చేసినప్పుడు వీ కెన్ షో ద మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది విజువలైజేషన్. బట్ రైట్ నౌ, సో డిపెండ్ అపాన్ దీస్ టూల్స్ బట్టి వీ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ బాడీ. కాబట్టి దీనికి స్కెచ్ బేస్ ఫ్యూచర్ అంటే దీనికి అన్నిటికీ స్కెచెస్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి, సో దీస్ ఆల్ టూల్స్ ఆర్ డిపెండ్ ఆన్ స్కెచ్, దట్స్ వై దీస్ ఆప్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్కెచ్ బేస్డ్ ఫ్యూచర్స్. Okay. ఓకేనా, Okay, sir. రైట్. ఇప్పటివరకు క్లాస్ ఆపేస్తాను. అండ్ Sir, అది క్యాటియా డౌన్లోడ్ అయింది కానీ నాకు ఇది ఇన్స్టాల్ చేసేది రావట్లేదు సార్. ఒక్క నిమిషం ఆగు.